no ene aduonu enum nyama yahwefo nyina ha amakwa abade aba Royal Television so ebraso say prem to break kase ayensa ka no yede ebesom yahwefo ensem amede ba no de mu akotene bi enne se Yabampani John Mahama ama IGP mfiem no omofa omanfo no mom e wo hono mo no ene abetodwa se wo magyae mofra bi eka ho ena awia mede esomo se Royal Kase e wo Royal Television esomidi e de nana amasewa amoaben aseda ena mede mama mo skin care and cosmetics time herbal mixture as cosmetology any as fashion se wo mo asomas ne brepemo no mede wadwaton de ho sem ebebrew afi ene mentina na kase ni twemo no memfa emam Yabampani John Dramani Mahama ejina Ghana mamrane so ama enei IGP Prosecuting Primacy do yewra Christian tetanyo hono wamano emfiem no ede akade dwumadie no eho na san hyehyɛ we ya waye no eye aginasie bia Ghana Police Service no ene wo makasa trokrata ede koma mampani sire no se ewom se IGP bronya bosomi a enche ne yasimu December yemo ne dwumadie se pani ewo post adwumako ni mo no ewo so de ba wiye kyese ne frɛ ne bre aso Ghana mama ne chema obi nyamfinhia aduosin a ewo so wokɔ na homegie mu nti wo hwɛ yewura tete ne honu a na say December yimo no obenya 60 years nti na say de amama ne kanom ewo se wotimi ekokɔgye na home na eno na post adwumako no ekiremu a ne dwuma wodie second for ewo post adwumako ni mo no esefata nti wo makɔsere mampani na se de amamra ne soso ekiremu se mampani wotumi se wotimi sisa aginaye no wasi sajna yana ma ne mfiem no wode aka yewura tetanyo hono ne dwumadi ehom na asemi na akɔ mahye a mahye no momumu ache ebi susu se eye ebeboa ebi so kiremu adabi eye sa wona aka eche no so no ebe hadwen by way of the constitution as what it takes through the council to extend the years of the IGP. But for me, it's a worrying thing because there are many people also who are in line to go up. But if you keep one person out there, those who are also down there working so hard to get to the top would never get to the top. If you have somebody who has about 3 years to go on retirement and now you have 2 years, by the time it gets to that person, he'll already be on retirement. This really do not augur well for the full and the commitment of people. You need people to work for something, and by way of doing that, when they work, knowing very well that tomorrow they can be recognized and be made IGP, but then you just cut it off because you have one person who probably will do your bidding. Well, I think it's for me, if you ask me, it's a sorry state. He has, by way of the constitution, has the mandate to do that. But there is a biblical version, I can say it in three. So you can do everything, but not all things are worthy of doing. Of course, if you look at the Police Service Act 2004, it gives mandate to the president to be able to extend the tenure of the IGP if he so wishes for 2 years. Exactly what is done. President John Dramani Mahama is a president of all times who plays with the books or plays according to the rules of engagement of the constitution and the laws that govern us. I don't believe that he would do anything outside the law. So everything he does is strictly according to the law. And so I don't see why anybody should make a fuss about it. To say that people are in line and are waiting to get there, I'm not sure this is the first time this extension of contract is happening. And so it's a normal thing. It's a vote of confidence in him by the president and the whole general police force. And so I think that we should do with it. He's come not too long ago. We realized that there were before he came
helping stabilize the situation. To just take him off and bring another person will change the course of the police service and its work. And so I believe that 2 more years for him to bring to bear what he can do as the IGP of the state, it's in place. And so I don't find a fault with it at all. And I think that Excellency has done well, and we should just commend him for whatever he. Untia Frewo Muti AGG eye adwadifo nkabo mu kroku batan a ewo my Ghana mu ha sei na wo mo enkrabata ewo kumase no afren central for e de ato ye nimu a wo mo fa ye so de ade sede ama aban no say na dama onko wo moa won sem a wo ka nyina ne say opa custom division a eno ehye Ghana Revenue Authority wo mo dwumadi ase a adwumayefo ni bie e wo ho no mu a wo mo dwuma wo die no enso ani Oma fakwati kwan so ji adwadifo sika pa a enya sente twatitio ene wona woka ne ma edi fra manome e ba bedu o my Ghana mu no wo mo chemu a wonya du port wo no mu a wo mo ate eye Ghana Custom Division Task Force bia nenka wo mo adwadifo ni timu de nenka wo mo de ba beboa ama wo mo niam a woka mo na sebi wona ya no ojeje Afasa task force ni so edi nye gadifo a eha wo mo fasika woje won ho no enya sentetwa na wo ma boru abaku di a wo no eya kost masi ase ya wo su se esa abo ne kesem no wo no ena hye nti wo mo se mampani se wo nyi hwehwemo efa ma wo mo tani a wodi ekonani mo of the Ashanti Region Task Force identified as Prince Daniel Mensah Odai, also referred to as Prince, is implicated in a serious incident. This officer allegedly extorted 40,000 Ghana cedis from an importer who had lawfully cleared 4 containers. The importer had already delivered 2 containers in Accra and was transporting remaining 2 to Kumasi. Officer Prince intercepted the containers en route to Kumasi, alleging undervaluation. Most Ghanaian importers are ignorant of the laws, and these officers are working within the 10 lines of the laws to extort money from the unsuspected business people who do not know the law. The current NDC government recognizes this reality and is committed to addressing these problems to prevent a reoccurrence. When the business community is negatively impacted, it becomes exceptionally difficult for any government to maintain public support. Regrettably, this pattern is re-emerging. We are now in a period where the new government seeks to reset and realign systems previously plunged by dysfunction. Yet, certain individuals appear to be exploiting this transitional phase. Emra ni akire we yente committee ni ahwehwem sa eniema abrantie we ti Kumasi a odie no enya de so ani yesa ka say yenya comprehensive audit na eniema o ma ye nyina since e do mo ko ho no mo no ye no so yanhwehwem na yesa ka che say eniema be nyina enya de ehu beda ho no mo wi a o mo fundings no so no o mo publish na obi ahu say ya asotwen ene de be ma wo ma say be yi o ma di so afra adwuma ni mu a yenyi o ma di se de be ya o musu ban bone no o ma ye fa o mo kasom ene o mo nkusua. Of the Ashanti Region Task Force identified as Prince Daniel Mensah Odai, also referred to as Prince, is implicated in a serious incident. This officer allegedly extorted
40,000 Ghana cedis from an importer who had lawfully cleared 4 containers. The importer had already delivered 2 containers in Accra and was transporting remaining 2 to Kumasi. Officer Prince me mobile dini owura Richard Oforibuedi dodo na afreni Kinzuba ahyase to anamobia wogye se ebeboa ama wokoye dwa ahodo so a se de nipa ne niema abo apeso na baabi a wayi asi wono mo senka atemamufo mfa pedestrian way nyina adwadifo no ede hono madane adwade bia na ahomete enam so ama yewura Kinzuba wono akasa se wate ne ho agumu a wone na madwa ahodo mu na baabi a enni kwan se adwadifo edidwa no wone won kasa se be ya wonyina bekọ baabi pa ama edwom ada honom omanfo nyina nim se si December bosome nim na chese bronya na ebobo basa na ama edwomo no enipa bo apeso wo honom pa enti efri sabre ya wo ma hyase edi sa adwuma ne se be ya ekromu betie de edi kan na afeso akonia be de mu nsem ebekon kan ewo edwanem ene wakopiem ewo bantemadwom na wone adwadifo na wo mu didwa ewo bia ni kwan se wo didwa pavement so ene ka kwan mu no wone wo mo edi nkomo se wonko wachi ene waka baabi kro nso kro a wo masiesie ede ama se adwadifo ye obetimi akodi dwa wo honom se be ya ekromu ebeda ho wa oton ade a wo quota aso bia otina nyame ya adoma e de aka te ko ba race course bra yempe ba bi ma ye yes adwumade na ko kan fiada obi o ti asphalt so bia ba race course yempe ba bi ma e fiti duada so obi a betna asphalt so e ton ade wa na yes a chichide no ope ni moja dodo and in so many farmers. Yes, my Joanna, more beyond bar farmers. And as they are Pamuma, any baby mamma. Yet the Munina for race course to Mr. Mortina, beyond bar race course. Babano, Yakati Pono, our remember Bia, Mobia, to Oba, which they are, would buy, I know about. They are pretty big, mamma, my father job. Why? Party using yeah free ha only asphalt so I mean only problem but outra when you over 1 inch say power asphalt so the benya problem nti any aton ade wa ha ni na obi a mpeni ye otina Lumba race course yam papa bi ma mu nyina ye wa up to fiada say ba be di be wo race course ni aton ade e wo e fiti do ade ko so ja fo na be papa ye ba no wa de o asphalt ni mu a ompe ye fire e ko prison e na ma e biade a e bia ye fire na e ko prison enya ade a wo sabe pepe bekaya encheye ena soafo abede echa wono ena wo hwe ye edwadie ene enuane ho nsem so maame Elizabeth Ofosu ejare wonne akandifo a womo edi Ghana Union of Traders Association gutafo enimo ehia ye ene adrobafo nkabo mukobi na wone wo mo bonkomo ebisa wondwumadie sade niema esi ekro na ewonom ena gutafo no edi tudwa se nyame anim ne nokure ni aban yi ba ye de waye niema yi amasikasem no ejina ne naso titu ne dollar no enti aboa ma wonso niema wo tonton no ekofom nti no adrobafo ne ba wo mo enije pa na akawo bi ama omanfo esoso ekasa se sa na tie de a na chese wo senka spare pass bo eba fom pa nso wokọ abozo kan ene magazine ne miahodo a wo mo tonton spare pass na ebo no dasoa eden na ye koye nsentrofo yete ye no ene ye bo anan se ne ye bekọ abozo kan spare pass fo ne wonom na ye ne adwadifo na kodi nkomo ebisa se no kwasem ne dollar ne kọ fom no wonso ne ma watete so anase bo ne gina de gina omo chewu se ne ma ne de omo te so nanso atofo emma 60 to 70% above from
spare parts. But diesel engines na yeka ho asem no a yedi C Sprinter ne 207 omo na akoye issue kakra omo na ye ne importers no e be share this week na retailers am for sa engines no no be share say ho na yeka no kra kire ye ebi mu say importers no omo nte so importers say there bi omo ba amate so e dey ama retailers no say ho na edi ntro ho na yeka no kre na afi de hu be bia e dey nsem ba kosi but enye minister no directive ni per se but na yatete nyema no so but yes na ye penny more even though 60 to 70% we need more reduction so what I say oba brand new na 60 to 90% they stop us above from pa ama me no kasa we ye ni adofo ni issue bia sisi ya ye mo hu difference no say bone de mamu fa bone nkosi obi sem e na se bi fitafo bi ho so a ya teso ama counties no so ba no de ne dia teso no wa gini receipt so the receipt in manner onu woni de chen kotokom ebinom nto okwa no akotro the for the amount say me kwa enini ebi wo ho saa ebi wo so a obi hia obi yenu am mu gyan kwa no ho no omo so madwuma no ono so ba okay menye bi ama yenko anatra ko pe bi aba so ta se engine de odin ko fa ba bo beka se yenko okwa obako negotiate fine ebi no de fafa de bi aden atoso it no factors in doso na a friend say you say policy rate 28 about 21 interest rate about form lending rate about form so that say by port one duty no car duty who stability or car I say if duty no the way expect no and yes na ye hu no but en kakakaka so at it na buy 2026 budget ni there I capture say by 2026 there na niema den asesa amadwadifo na ye hu more reduction or market price nim I see ton niema dada no obi oso ade ne niema na san anu akwakofa bi recently ya tete so nti ene obetimi aton ne bo a send dollar na akofom no send ne ton no so tie but me won niema dada de se makoto ade me ton 1000 ya te dollar so a se me ton 1000 se mitimi ton be 1001 na 1000 bibi sa mi nya me so mfa so mi ntimi nkote so 1000 and ton 800 me ba e mada asori na were woni me interview nti ade a market cost wa so ya to ha de ma me at least so me so mente so na enko fast but ni o ma na egu yi ye ento onzo si entity ni o ma so o ba beto na mete so ma no ma me de etiso nti onu ba ko ti bebi o ka sa bo so kan ye entity no ma so entity ni ma so no bra na fa camera bra also pay steer quote open engine o de fa camera bra ni e mo obo na compare say atiso na entity so what I say obiti baby o say entity so vision we call Facebook RTV ubenya kase bi ho no YouTube RTV sanso na TikTok nyina ye ne nam ho no nti ya na wa share no wa like na face so no wa follow ye na ye kwa ye ni mo no de beto obi ano wonso wanya bi a share meto ansam ne so de ama kase yi mu am se woba asante abakwase mu a eye nkaye dum wo honom se oba hema bi etna ase a na kukuduro se de na esitie nti no ebra kwase broni be pie mu wo eye asante mem ha sei na oye senka opese wo fa asante agudie bi edekọ ne kuro mu no oba kukuduro foi ehwere pie ye ebra na mema nyina tete adeda ekone kwase broni kokokon ye ama ene wo ka asante abakwase mu a ne din ewo mu bi me kasa eminim so woni pakro ai na ya asantoa edin na me ka no na ya asantoa eyo oba bi a na oye ohema ewo ejeso esan na kukuduro ene kwa wo kodidi asantemanti no ene asante abakwasem ade a ne din ewo mu bi ma nkoda nyina suku mu wo mo kenkan abakwasem a wo mo ekan ne ho asem na esan ne dwumadi a obedi sonko ne na kukuduro nti no wokọ ejeso a Oma ye nkaye dum bi ewo honom a wo mode ahye nanimunyam san kaye dum no na ya Santoa Museum a 2000 ne mo enfie empem no empem yenu mu na wo mo sa museum no na ene wo hwe se de museum no aye na sebi asefem aka ho bi ama oba ahema mpempen ya wo no ejoso hema na ya Santoa a wotoso mienu wasori waka sebi penint na fie ma asefo amfonti no waba abonten a wosre adehye omanfo nyina se wo mekọ ne moa se be ya sa ya Santoa Museum a wo mo ye de hye oba hima na nimonyam no ye betumi asan siesie na aye nkaye dum na afen so kura bebo kwan ama afoforo a wo mo wonkrofo aman so no wo mani beje so wo beba be hwe ma me no ne niema na wadidi dwuma enam so ma enro ada woton sa de frem panifo akuku dam dwumadie na se no na ya Santoa otoso mienu agese hema de adesede etudwa
Yes, but because about Fonsa, I just read Diana, I'm a student, you may mouth, I'm ready for you. Be a woman, I'm not a boy. Okay, it's a brand pan as you made no ever so much as 28 be. Bet me so. Okay, this month. Next month, December, where he found just so specific place. I okay, sit back. Nana has some tour. As about 10 years, I try your best, but because about Fonsa, I just read Diana, I'm a student, you may mouth. High courts ede atudwa se nyame ya adomo a efiada a edi ye ni mo ya bosome ne de toso aduonu enwotwe yade a dadi Lumba ayewra Charles Kwadwofo so a wanya ne ba bi kro na ye achi anasase be ne wo achi nchiwasewa ekoso wo ma mienu a woni wo mu nyina etena ye di dwuma ne wo so ye kuna ho nsensem akopie court no ahye se nyame ya adomo a efiada eno besi ginaye ewo ho na efiti se dadi Lumba etoye na nachi ensensem bebre no court akone bedie ho nsem akoso saa nam so ma royal kasienso de ne de akira abedum pempensoe na anu ada wo mo court no manim ni a wono na dadi Lumba na yire pani a eye akosua sewa wono en wo gina mu ede amano a wo kire se wono nko a na embramo no waye yere enti woso no nko a na yekuna lawyer William Kwesi ene centralfo edi nkomo efa court no atemmo no pempenso ababedu a na me aduma efiada woso wode ginasie ebeba ewa asemi ho no Come on. The man who did not transfer to the Friday near bit. And then I had them. The last witness was called, he was cross-examined. And the defendant's close-room case. And Priscilla, on a second defendant, one to be a munkro of Radans for back. For Kasaya to Tsunami. Because here you remember my judge, you are the minimum asking for your cooperation and contribution. Everyone witness. The same Priscilla who is the second defendant in that case. When I had second defendant, I third defendant transition the man friend. You see that the among them. Okay. And the man friend dance, they had nothing to lose. The man friend dance, and the Priscilla and I defendant of friend last witness. They are nearby. Eku. We do that dance, man. Here we come on. They say you might not go to judge. The man who did not transfer to the judgment, every Friday near bit. And then I had them. The last witness was called, he was cross-examined. And the defendant's Sama isaka kasemo na omede twaso amamo Nigeria mainimo ena yakọ akwakodru na yabo amanye dada say Nigeria mainimo no etutuafoko akeka won ho pa a dodo na sosom yebuku haramfo a womo etete Nigeria maino ene Christopher a womo ewo mu titiriw na nanu ada ena ebabeto dwa se ema suku bi a ewo Nigeria ekronimu a eye Government Girls Comprehensive Senior High School a eno ewo Nigeria Kebbi State no womo abo rescue monom akofa adesuafo ni bi enomum entimaya bese aduonu ene ekirede womo sesa wonyina ede womo kokosie ya na kyesa akoya yam hyehye pa ede ama abatan a woma ewo sukuu no emu na Nigerian sensem a ekosoi panifo dodo na akasetia ama asofo a womo wo Nigeria titu ni Bishop David Oyedipo wakase wose womo sorigina na womo bompa yese be ye ombetimi atosa afo isowre no womo eye adwuma na eno na nei abeto dwa se emaya be se aduonu enan ya womo ka ema sa etutuafo koi kwache womo ewo Government Girls Comprehensive Senior Secondary School no emo no
wo magya wo mo ama wo mo aba aban a wo no eteso wo Nigeria na samampani a wo honom yerua eye tunibu ena wode etudwa na wo kire mo se no kwasem ni ema na beka won sa wonyina ho eye na woguso a esese de ekoso no eni enyan na wo se ya na omanfo bi eka se ase wono president ni bu no ne ekoso no sebi ne sasha senti ene won ka ho hwe wo se de bi na asafo ya na wo mo fa nkofo no mu no sebi woni wo mo ye bibi na wa ma wani ana ho anya ne sebi enyansa mu a ebewi ache no na wo makumade hye na wo pese otwitwaje wo mo no nti na se waye din ede ama wo mo na nye se ne nsa ewo mu bia wa hyebo se de obeye bia ama bambo ho nsem agina yie ewo Nigeria no obeye sa Yekowie kase ni nyina so ewo Russia mine emu na ehonom na aba betodwa se malifo bi abo era Russia a wo mo so de wo ye ene se wo mo ekunkunkunkum nipa na wo mo de wo mo ba chese wo mo hwewa na wo ma hyew se ye bibi de wo mo be ka na wanya ene wo nsa na wo mo twa mu utia na wo mo twa e de free so a akoya rewo sempa na se me BBC eteye no ene wo mo bo anan so wo mo nkasa e de wani ekwakohwe ne ma ekoso na omanfo bi a wonya wo mo ene wo mo di nkomo ekire mu a ne wo mo teye no eye no kre na wom so se sani pa bonfa wom di sa adwuma no eye hijad fo ena wom eye sa de no a chese mali en wom free a wom aba na owura bi a wono eye shop ewo eye Russia mine mu a BBC fo ne di nkomo kire mu a wono anenim wom twa nipa mienu a wom ye memati e de free so sanse wom hye wom se wom nye bibia na wom se wom enye afei ba akonsoso no ne nsatea yi bi wom twa mienu e de free mu en wom ka kye ne se wanhwe yekura wono so wom beku no se de wom ku mienu a wom anim hono na wom eye no enam so ama wom ekire mu se BBC fo aba hono mu de ana kye se de wom te ye ne ye no krenti no wom mwa bi a wom fa emra meboa wom kye se wom ma Russia man no adehye wom mu no wom agigya a ehu ena ahye won so we na eno so na ye gina na ye de kase no asie mama mo skincare and cosmetics eso ya sene mama mo sebra na onsie so redie no emfa ma an wo yo ba de a e wo so redie ye fe na shape na nyame de bo wo no so no eyipie na obi ahu se nyame abode efe enti wo yo ba na shape ne nye sabi wanim ye flat wachi ye flat na afuro no so ye kapu e na etua wanim a koma mama mo skincare and cosmetics so obesiesie wedi na yi shape no kama de amaw mema ne so asabi mafu atwetwe mo niama na kwhyem ama ade na ye ketekete bo ho no mama mo sebra no wonyi srade ne bi o ma 6 packs na abon se ade na abeyi ne ho apie na wonam a bibia ye kama be ma bi wonu montumi nhye suit because ontimi entake in wabo belt ahye suit na ma na ya akodo the body shape nye mama mo ebeboa kuma se asɛn oni city mall no na edin hwene mo okọ enkran East Legon anyway janso a owon krabata ewo ho no mo fa numbers na go screen so na mama mo ebeboa na wasisium sanso na time herbal mixture eye malaria dro tatahwe a enedie yaje atomo pa esan se baby a wo mo ye nno no ehanhan a wode ye nno no etiapo food and drugs age wo mo dwumadie na atomo ntia enedie obi anya ti di yade a edura wonom eye TIME wani mato wontimi ne di waye boho woda sori a wote bre ewo nipadua ni mu a kope time eba mesha ne bobo ebeyi sa ha ne nyina efi honom ede amaw se wo pebi ato dodo mu a na wafa numbers na ego screen so na woni mpanimfo a woda time eba mesha no ede nkomo na wo mo ebeboa ama obi aseda ne bi ekọ ede ama Axe Practical Training Institute aye de as fashion aba yesi bisane emfa ma oba na otifie na ne gye ho so pese osua de pam no ene de fashion design no enye sebi nkwanchen ade pam bia fane bra Axe Practical na fashion side no yentete no yen training no yema ne professional treatment na yentete ne professionally ono so pia obeye fashion designer papa betimi atwitwa pam ne kama oba Royal TV and premises aseya as fashion mpanifo honom wo mo ebebo aba na wawie school tifie wonya hu de wode ne ye no ema ne ntena fie ne number kire ba kire kofa asem be hyew
fanebra sanya fashion crown no open no se na energy cosmetology ho obeso osua makeup nails ene wig so a ani ye obi honom ye betete no ama ono so abeye professional pa a obetimi atwe animu obenya nsan adwuma a ode bebo brada achi nti as cosmetology ask fashion so to sa ede afro numbers na go screen so na empanifo ebeje wo so one more ene enwumaku a one more eso yasene ma akase no mede ebremo na ene eye boss ba kon oko Ghana Revenue Authority meche GRA area officer excise department head ahonom yera Daniel Asante ene na woda enti happy birthday and confirm boss Daniel Asante nyame nshaw na oma wofie ni pe enkwa ahode wom na cash wo more win enko emfa ema yera Daniel Asante nti efie nyina yekọ na yede ema wo NSP sa yeba ye nyina ni area office fo nyina ene excise unit no na yede ma wo sanso na me efie me boss Dr. Amankwa honom ede ema wo say happy birthday enko emfa ema eyi yo anase na wotwede die ba konso ewo ehonom a eno so mede to amoso nana ya choba ewo kromo ase na nana ya se ne wofa nimpon a wofa ne tete no ama ene wabeye nana ya wafimu ode eja yawo dodo na afre no osei yawo eja yawo wafimu nyame ya doma echina yawo ya na eja yawo na wotwede die no eba so ewo manso mosreso ai manso mosreso honum na wotwede die no eba efra no pa no nsia kwesi anwume no nsia enti oba ya achoba wo no ewo kromo ase oso oton safra dofo na ejamfo nyina ase momra emeja no na ne papa ne wofa na wotwede die no enya kama eja yawo eno no ti yebeba na oba ya yaba aba abeja wai ahanom na medi esie samufo yewra osei bempa ene the speaker the beautiful Deborah na oye producer papa a wo hwe echi edema mobile camera na echi a Billy Ocean ai ono ena o hwetwa bibia ma ya kama wo mo ebo di chidom okwa MC a hono ma Ernest Ella ene crew na aka ne nyina ena omo so ebo chidom ewo MC a hono me akasie me somo premto be mo me din ede nana amasewa amoabe dwumadie pi de efe ai de wo pa hwe ena Royal TV de bra wonti koso a ma wa fidie no ena ha sei madam nyina se mamoni hwa adeshi